Plant Products, directeur ici à Laval. Un gros merci d'avoir pris le temps d'être avec nous autres aujourd'hui. On va juste donner une petite minute ou deux pour, avant de commencer, laisser quelques-uns se connecter. Ça fait un bon an qu'on travaille avec des vidéos puis tout, mais des fois, je pense que tout le temps, il y en a quelques-uns qui ont de la misère avec un ordinateur. Fait qu'on va donner une minute ou deux, puis après, on va commencer. Excuse-moi, bonjour encore tout le monde. J'espère que tout le monde est en bonne santé pour un début de saison. On va essayer de ne pas prendre trop de ton temps pendant que vous planifiez ou profiter pour des petites vacances de plus avant que le printemps y arrive, mais on va essayer de faire une petite session éducative aujourd'hui, pas plus qu'une heure, puis dans le but que ça peut partir des discussions à penser avec vous autres et nous, qu'on peut apprendre, puis jaser entre vous autres, puis nous chez Plant Prod des prochains jours et semaines. On va commencer par vous féliciter quand même d'une année difficile en 2020. Peu importe le COVID qui a fait un début difficile, au moins, comme une industrie, on était capable de partir comme il faut. Mais il y a eu bien des difficultés, surtout avec la météo. Si on regarde ici les températures moyennes et maximum, en mois de mai, l'année passée, on a touché pas loin de 37 degrés. Puis qu'une année en 2019 à 24,4. Fait que ça joue beaucoup dans ce qu'on a vécu de canicules, sécheresse, insectes dans le reste de l'année. Fait que toi, des mai, juin, juillet à des 37, 35, 36, des températures moyennes, ce qui est drôle à dire, les hauts étaient un petit peu plus élevés en général, à part du mai qui était bien plus élevé. En juin, juillet, août, c'était normal. Puis mais la moyenne était pareille. Fait que ce qu'on commence à voir, je pense, de plus en plus, d'année après année, c'est la différence des très hauts et des très bas. On a tous les deux en même temps. T'sais, on a vu en mois de mai un hausse de 37,6,6 degrés, puis un minimum de moins 0,6, qui est même plus froid que d'habitude. Pas juste le plus chaud, on a eu le plus froid en même temps. Fait que ça commence à compliquer nos affaires, nos timings, les produits qu'on utilise. Fait que c'est un petit peu là-dessus que Dr. Benelli de Bayer va toucher aujourd'hui. Fait que, un petit résumé de ce qu'on va jaser. Dr. Jessse Benelli de Bayer a fait beaucoup de recherches sur la punaise. Ça a bien tombé avec la quantité qu'il y en avait l'année passée. Fait qu'il va partager un petit peu ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, puis les produits suggérés là-dedans. Et par après, je vais essayer de partir une discussion ou de montrer une idée d'un plan complet avec les nouveaux produits, les nouveaux engrais, quelques façons de faire, encore dans un but de peut-être juste faire passer avec l'expérience qu'on a à jaser avec tous les gens à travers le Québec et même on a quelques divisions en Ontario et ceux qui travaillent sans pesticides puis des choses. Fait qu'on essaie de jaser un petit peu de ça pour un 20-30 minutes par après. Fait que pour commencer, je suis sûr que Dr. Benelli va parler en anglais. Mais c'est des questions, il y a le chat que tu peux mettre avec notre webinaire ici, qu'on peut essayer de répondre à des questions. Et s'il y a de quoi qui sort beaucoup, je vais faire un résumé. En gardant tel aussi, dans ma deuxième partie, je vais essayer de peut-être pas le faire au complet, ce que Jessie parle, mais je vais peut-être répéter ou faire un résumé en français de ce que Dr. Benelli parle. Avec ça, Jessie,
send the screen over to you, and we get started. Okay. Did you get the invite there, Jess? Yes. Yeah. Mike, are you seeing my screen right now? No, not yet. I'll give it 1 second. Okay, what about now? Yep, good to go. Okay, perfect. Well, good morning, everyone. I'm not fully sure what Mr. Sturrock was saying, but I'm going to guess he said that last summer it was pretty hot and pretty dry. And if that's what he said, then Mike Sturrock would be correct. 1 second. Yeah, so last year in terms of residential insect pest issues, from talking to a lot of you guys, white grubs were always number one. The Japanese beetles, the European chafers, they've been historically number one. Sometimes you get some crane flies, sometimes you get bill bugs, sometimes there's other little nuisance insects that get our attention for a few brief moments. I'd say in the last 5 years or so, the number of reports of increased chinch bug activity has been happening with much greater frequency, to the point where grubs may have been 1A and chinch bugs would have been 1B. But last year, I would say it was definitely the year of the chinch bugs. So move over annual white grubs. Last year was absolutely dominated by the chinch bug, which is kind of crazy. I mean, just looking at their size, right? We're looking at the screen. This is a very small, minuscule insect, very small. And as individuals, they really don't do anything, but their power lies in their sheer numbers. And in 2020, their population has exploded to a degree that we've never seen before. So just hitting the pause button real quick. The hairy chinch bug. This is the species of chinch bug that we have in southwestern Quebec. In southeastern United States, they got the southern chinch bug. In western North America, they have the western chinch bug. There's also the common chinch bug, but for us, the big pest is the hairy chinch bug. So what's in the name? It's kind of neat. Where the name chinch comes from is an old meaning called chinche. The accenter here. So chinch translates to chinche is a noun which means a bully, tormentor, nuisance, a villain. And I'd say these things as nuisance, tormentors fit the description pretty well. I like that name. Its Latin name essentially translates to white-winged, which is their characteristic wing flap that are pearly white in color. Down on this portion of the screen, we got 2 adult chinch bugs, and one is a long-winged adult and one is short-winged adult. Sometimes people think that this means the long wing is the female and the short wing is the male, or vice versa. It's really gender neutral. These can be either male or female. It's just for whatever reason, some chinch bugs develop much shorter wing pads. So this guy right here, wing pads, he would not be able to take flight. These guys, however, these little demons, these tormentors, these villains, literally can go airborne. And I've seen that for myself in my own backyard dealing with chinch bugs. These winged adults, when fully up, can indeed go airborne.
kind of a scary thought. And a lot of times when looking for resources about chinch bugs, this is the image you'll see, right? And I do this too. It's easier to take a photograph of an adult chinch bug because they're much bigger. But the time to really start scouting for these chinch bugs are when they're much smaller instars, the first and second instar. These do not look like the adult whatsoever. They're bright orange or red, and sometimes as they get more mature, they'll get a white stripe right across its back. And it goes through 5 nymphal stages, from first to the 5th, and then in the month of August and September, those nymphs then become adults. This is the anatomy of a chinch bug. It has the wings, legs, of course. But one of the things that separates this, and a key differentiator, is that these things really don't have those mandibles like an adult Japanese beetle would have, right? If you ever see Japanese beetles on an ornamental tree or a linden tree, they'll directly feed and consume and munch on that leaf tissue. Chinch bugs do not do that. They have this little syringe type of structure, piercing mouth part, and it injects this right into the whorl of the plant, and it starts sapping away all of these delicious enzymes and proteins and food from the plant. So it's taking food that the plant needs for itself, and it's consuming it as its way of feeding. And that makes control slightly more difficult, right? Because they're not just chewing on the leaf tissue, they're injecting something in. So that's why in time, there's benefits to having a contact and a systemic insecticide down at the same time. So this is the overwintering adult right here. It wants to do really 2 or 3 things. One, the overwintering adults typically don't feed that much. They will if they have to, but they know they're going to die pretty soon anyways. What they want to do is migrate and mate. That's what they want to do. And then the female wants to migrate and mate and then lay these eggs. And in a normal year, egg laying would typically begin towards the second half of May, and it would take up to a month for these eggs to hatch into first instars, which we most commonly start to see in the early part of June. And then we have the progression of all these other nymphal stages, right? And really, by the time it's, say, towards the end of June, early to mid-July, if we scout for chinch bug nymphs, we're likely going to see all of these different stages present. So they're somewhat asynchronous, but they often overlap as this graph depicts. So what do they do? What's some of their behavior? Well, the first thing, as I mentioned before, is you have this overwintering adult, which their overwintering sites would be deeply embedded into this thatch material, or I tend to see most commonly in some mulch beds or some pavers next to the house, or foundation walls, kind of tucked in those nooks and crannies. So after the adult migrates and mates, the female want to lay these eggs, and they will lay those directly into the whorl of the plant or right at the base of the stem. So these eggs are going to be, they're going to be super, super small, and they're going to be protected. The female's not going to just lay these eggs right onto the canopy. No, they're going to be laid right down here. And then those eggs hatch, and I would say the first and second instars, they won't really leave this bottom area. They don't really like to sunbathe and go on the surface quite yet. They'll just stand down in here, and at that time, they will be feeding, but evidence of their feeding usually won't be detected yet. At this point, the timeline would likely be late June at this stage.
By the time they grow up to be third and fourth instars, then you start to see them towards the top of the canopy, and then damage tends to get progressively more severe. Here's an example of my own scouting for chinch bugs. This is a site that I had suspected some chinch bug activity, and what happened when I peeled away the turf, looked at the base of the plant. When I go to that thatch layer, this is where I can find those younger chinch bug nymphs hanging out. We got a lot of second instars right over here, a third instar, and that's where they tend to hang out. The more mature instars, they tend to sunbathe a little bit more. They're willing to go to the tops of the plant. And really by this stage, they're fourth and fifth instars right now, they start to get this congregate behavior where they just aggregate together, where they like groups. They don't like to be by themselves. They tend to work amongst other chinch bugs. And some researchers try to figure out why that is. Why are these chinch bugs congregating like this? And we really don't know. Some of it has to do with pheromone production or a mechanism to deal with an impending threat. But I've seen this all the time. And what happened here, particular day, it was relatively cool out during the summer, overcast. I flipped over one of the paver stones in my backyard, and I saw all of these chinch bugs just hanging out. I don't even know what they're doing. These are not sexually mature chinch bugs right here. They're not. So this isn't just some large mating ball. Who knows? But then I think of this as a practical perspective, and like, why are we talking about this? I start to imagine, what if I was spraying an insecticide that day, a contact insecticide right on the lawn? Their lifestyle and how they behave, and just tucked away, hiding under a paver stone, they almost have behavioral resistance to that insecticide spray. So you just sprayed an insecticide on the lawn, but you get all these chinch bugs just hanging out in these super protected sites. And how many chinch bugs are on this green? There's over 300. This is some of the damage that you tend to see. This is a sign of severe devastation. Whenever you see grass that is completely devastated, but yet you have pretty healthy broadleaf weeds, that's a pretty good sign that chinch bugs already went through that area, right? Broadleaf weeds like dandelion, broadleaf plantain, they're not a susceptible host, if you will, of the chinch bug. And then this is my backyard where my neighbor's lawn destroyed by chinch bugs, and they were all over here, and now moving this way, trying to defend my turf. And you can see this margin of activity right in through here, where some of the first symptoms is that thinning, yellowing, and right in here, right where this laser pointer is, you can actually start to see that straw colored turf, and turf that's on its decline. This, even if you treated this today, this will likely look worse before it gets better. So let's talk about some control strategies. First, I'd like to highlight, this is something hot off the press, is we just finished publishing this chinch bug management document. This is going to be in print in English and in French, and it has a lot of up-to-date resources in it. We realize that there isn't a lot of information published about chinch bugs in Canada. And if there is, it's likely dated 10 or more years ago. So we wanted to kind of refresh all of this available information and put it in the hands of you guys. But control strategies, begin with cultural management. I like the idea of making sure lawns are well fed. It's important to have that recuperative capacity with the plant. If it's trying to fend off some chinch bugs, it could use a little bit more food in the form of nitrogen fertilization. Irrigation
When chinch bugs are actively feeding, they also inject this salivatory toxin into the plant, and that girdles the plant's ability to acquire fertilizer and water from the soil. And so when a plant is under wilt stress and it has chinch bug feeding, it may not ever come back. So you always want to irrigate to prevent wilt stress, because if it wilts after chinch bug feeding, it's likely on its way out. Endophyte enhanced grasses are another pretty important tool from a cultural perspective to lower chinch bug populations. Endophytes are it's a fungus. It produces this enzyme or toxin that the chinch bugs just do not like. So the types of grasses that have endophytes in them would be endophyte enhanced perennial ryegrass or endophyte enhanced tall fescue. And breeding has come a long way in the last 10 years when it comes to ryegrasses and those fine-leafed tall fescues. Mowing. I almost feel like I'm talking to a group of golf course superintendents. Bump up those mowing heights in the summer. Encourage your clients. You know, I know they may like it to look like a carpet, but once you get into early July, bump those up to 5 to 8 centimeters. The more leaf tissue it has to capture energy from the sun, the healthier the plant will be. Okay, chemical control now. Let's talk about chemical control using both art and science. And I also at this time want to introduce the concept of using a very important tool to help guide your decision-making process, and that is using growing degree days. If we look at this image, this is obviously not a chinch bug, this is crabgrass. Okay, you can predict the germination of crabgrass using growing degree days. You can predict dandelion bloom with growing degree days. You can predict when forsythia loses its leaves based on growing degree days. It's very common to use these. You can predict weed germination, disease activity, and you can predict different life stages of insect activity. So how are growing degree days calculated? If we have base temperature of 7 degrees, which is what the growing degree day models are for chinch bug, this is how we would accumulate growing degree days. Say your mean average daily temperature is 15 degrees C. You subtract that from your base temperature of 7, and you get a number of 8. So on this particular day, you accumulated 8 growing degree days. Okay, here's another example. Your mean temperature is 5 degrees, your base temperature 7. So on that day, you didn't accumulate any growing degree days. It's important to know that you don't ever lose growing degree days. You only accumulate them. So it's either 0 or a positive number. And in May of last year, towards the end of May, we accumulated a ton of growing degree days in a hurry with that record heat we had towards the end of May. And this is an excerpt from a PhD dissertation, Dr. Robin Auld. This is from 2000, and this dissertation was published in 2006. But she used growing degree days to essentially map out chinch bug developmental stages. And this is just one example. We see all of these numbers over here. First, the emergence of the first instar in 2005 happened around 315 growing degree days. In 2004, it was 404 growing degree days. And she was able to build these very sophisticated models. And she went back in the literature and found that there were several other highly effective models created to predict chinch bug developmental stages. And fortunately for us, a lot of these models were developed in Canada, whether that was in Ontario or New Brunswick or Nova Scotia or Newfoundland or Quebec. A lot of this is developed in Canada for the hairy chinch bug. It's a great tool to use. I'll talk about it a little bit more.
So this is what I think Mike was referencing in his introduction. I just want to take a step back and start to explain why chinch bugs were just so problematic in 2020, and how we can use growing degree days to better time some of these applications when possible. So this is the maximum air temperatures for Montreal last year. So remember, we started off relatively cold. We had maximum air temperatures, didn't even get above 3 degrees on some of these dates. Let's look at some key checkpoints. During this time, during this in peak, according to growing degree day models, this is when mating was happening. Right during this time frame, coinciding with this spike of air temperature. So this is when they're feeding. And this is when the cells will be laying those eggs, and they'll lay eggs for a pretty long time, and then they'll die off. And this happened pretty quickly. It coincided with that crazy heat wave we had in the end of May. In fact, this was one of the hottest days ever in the history of Montreal in any month of the year. In May, which is a crazy heat wave. And chinch bugs are strongly influenced by temperatures. So as temperatures creep up, chinch bug populations go up with it. So that's egg laying and then egg hatch. Okay. Typically it could take up to a month for chinch bug eggs to hatch into first instars. In 2020, that was likely reduced to probably 7 to 10 days. So instead of 30 days for egg hatch, this happened very suddenly. Very suddenly. Okay, that's just temperature. Let's look at precipitation. So how did spring start off from a moisture perspective, from soil moisture perspective? By April 1st, 2020, we really didn't have any drought conditions. This is the Canadian Drought Monitor. So we're overall really good at this point. This is April 1st. And this is how it ended. By July 31st, we had very severe, right? Severe is really a technical term. Severe drought across the Montreal area. And even worse in Atlantic Canada, which no surprise. This is where I heard devastating reports of chinch. New Brunswick and the Montreal was really bad. So this doesn't happen with lower than average precipitation. This is almost no precipitation. I looked at rainfall totals, and after April 15th, Montreal did not get an inch of rain until September. That's incredible. So it really was the perfect storm. And what's unfortunate is in most years, chinch bug populations are naturally reduced due to natural factors, natural predation. One of the parasites and predators that feed on chinch bugs are a fungus called Breviaria brasania, is a fungus that infects chinch bugs. This fungus never got going last year, right? It's a fungus, and fungi are molds, and fungi need moisture to sustain their development. In a year where it was so hot and so dry, we had very little fungal activity, and so some of these natural factors that would just reduce chinch bug populations didn't happen. What are some other things that affect egg survival? One of them is moisture. If you get any type of flooding rains, those eggs will just get parasitized and they'll die. They won't even hatch. And we just didn't have that last year. So I actually asked some of the Lawncare operators over this past winter, in one word, describe chinch bugs in 2020. These were some of my favorite replies: prolific, disastrous, relentless, everywhere, astronomical with an exclamation point. And that pretty much sums it up.
So how to prevent that from happening again is using growing degree days as a tool to help time these applications. And here's a great example of what I'm talking about. Now, there's a couple of different strategies if you're starting to think about which insecticide am I going to spray and when should I spray it. I think there's an advantage of using a two application approach. With your first one, targeting these overwintered adults, right? And these overwintering adults will be active up until about 240 growing degree days. And in most years, you'll see them from April 1st to May 29th. But this is a good candidate to go after and kill. Because if you think about this, if each female can lay up to 300 eggs, every female adult you kill before it has a chance to lay eggs, you're essentially killing 300 chinch bugs by just killing one female. So using growing degree days to make sure you're applying early enough where you're killing these overwintered adults before they lay eggs. You wouldn't want to wait until they lay all their eggs. Now these adults are going to die anyways in the next 2 weeks. Them before they lay eggs. The next strategy would be the more conventional midsummer approach between 500 and 800 growing degree days. You're probably thinking, Jesse, that's great. I don't know when that typically is. This normally happens from about the 3rd week of June through the 2nd week of July. And what you want to target are the 2nd and 3rd instar nymphs. These are the ones that tend to cause a lot of damage. So by targeting your second application during this time, and you're going to see all of these chinch bugs overlap, but you want to time it when the 3rd instar has reached its peak population. Hit it again. So first step, hit the adults before they lay eggs, then come right back midsummer during this time frame. And the solutions that we recommend: contact pyrethroid insecticide and Tetrino. Okay, there are only 2 products labeled for chinch bug control on residential lawns in Canada, and you're looking at both of them. These are the only 2. Neonicotinoids, you can't use it anymore on residential turf. So the only 2 products that are labeled for control, not just suppression, are DeltaGuard and Tetrino. Third generation contact pyrethroid and a brand new broad spectrum systemic insecticide. And a quick refresher on Tetrino. This was launched last year, and I think as of this morning, it just got launched in the United States. So we actually had this before those in the United States. This is a great insecticide for residential turf. It really does control all the major players in a residential setting, from white grubs, bill bugs, turf caterpillars, whether that's the sod webworm, black cutworm, and chinch bugs. So in general, here would be our recommendations for 2021. We got a standard 1 application approach. This would be DeltaGuard plus Tetrino applied during this time. Okay, what we're trying to do is control those 2nd, 3rd, and 4th instar nymphs, as well as providing season-long white grub control. The second approach is this premium 2 application strategy. Guard plus Tetrino, you can use the low rate or high rate at this time, applied early in the season to target the overwintering adults and time it before they lay eggs. And this would be followed by another application of DeltaGuard and Tetrino during this June 2nd to June 12th timeline. So the same thing I outlined in the 2 application approach right here before they lay eggs,
hit the overwintering adults, then come back midsummer and hit the nymphs. And if you can, this is something that doesn't get talked about much. If you're trying to read this, I already discussed the early and mid application timing, but mowing. If you can, talk to the homeowner and tell them to not mow the turf the following day after application. And this is the same for any insecticide, whether it's contact or systemic. We've seen in research that if you mow the turf the following day, you can lose 15 to 20% efficacy on your spray. And that's if you apply any type of insecticide. So if you can, tell them not to mow the turf after application. And we've done research on this tank mixture in a 911 cure situation last year, replied August 5th, rated the trial 7 days later. We got 80% control in a population that was rapidly rising. Okay, for white grub control, a couple of quick hits on this. Now, Tetrino is a diamide insecticide. It's in the exact same family as acelepryn. So one of the things we know about diamides is that these are excellent white grub control products. We see that with the data. Tetrino performs very similarly to acelepryn for white grub control across a range of different white grub species. But here it separates it. Now with acelepryn, if you go to the manufacturer's recommendations on their website, they encourage you to apply this in April or May because it takes a few months for this to reach peak population in the soil. And essentially every day after the month of May that you wait to spray acelepryn, as you go through the season, your confidence in how this product is going to perform rapidly declines. That's the exact opposite what we see with Tetrino, where each day you wait to spray for white grubs after the month of May, we see an increase in efficacy. So if you apply this in the month of May, you'll get 70–75% chinch bug control, which is still really good. This surprising to me is that even applied in August, we're seeing 75–80% control when applied curatively. Now, I'm not saying to apply Tetrino when the white grubs are already the size of your thumb, but those younger white grubs in the soil, Tetrino can work. It can provide some curative protection from white grubs. And pretty wide application timing, and from an IPM perspective, just talking about white grubs, I hate the idea of applying a white grub product in April if the white grubs in the adults don't even lay the eggs until July. And you don't even know if white grubs are going to be a problem. From an IPM perspective, that is just nonsense. Applying a product in April when the adults don't lay the eggs until July, Tetrino is the IPM choice. You can wait to see the adult flight pattern, make an informed decision, and get outstanding control. So to finish up, what is new in 2021? Well, what we're going to do is provide you with up-to-date resources that you can share with your clients. This chinch bug information packet, it's 4 pages long. It's going to be a great resource. You can go over this with the different homeowners, a nice educational document. And what we're going to do is have advanced application programming using growing degree days. Now, what you're probably thinking is, Jesse, that sounds great, but I don't have time to track growing degree days. I'm too busy. That's okay. I'm paid to track growing degree days. And what I'm going to do is send out weekly email alerts to track growing degree days.
This is going to be really important, especially early in the season. For instance, it may be the month of May, second week of May. I send an email, it'll be in your inbox Sunday night or Monday morning, and it'll say, hey guys, we hit 180 growing degree days. If you're trying to kill the overwintering adults before they lay eggs, looking at the forecasted temperatures, I would encourage you to go out this week as quick as you can, get them before they lay eggs. And the customer support that we will continue to offer. You can reach us at any time. We're happy to answer any questions that you guys may have. And with that, I probably went over, as I typically do, but happy to answer any questions. And please don't hesitate to reach out. This is my contact information. I love talking turf. I love talking programming, so please reach out. Thanks, Jesse. Yeah, we'll leave your contact info there up for a minute if anybody wants to jot it down, and we can also, anybody on the call reach out to us. Again, feel free to throw some questions in the chat, or just jot anything you have down and contact any of us over at Plant Products. We can always get in touch with Jesse as well. He's a great resource for this. So thanks for that, Jesse. And I'll kind of try and summarize that a little bit here in French, and we'll keep this going. Hey, thanks, Mike. I'm gonna put myself on mute. That's good. Juste un petit merci à Jesse. Je pense que en total, comme il dit spécifiquement avec les produits de Bayer, DeltaGuard et Tetrino qui sont présentement les seuls homologués pour la punaise au Canada. Puis à un certain moment donné, c'est parce qu'ils ont vraiment été capables à démontrer l'efficacité de ces produits, puis ils mettent l'énergie à faire les démarches, faire les travaux pour justement prouver les meilleures façons à faire. D'être quelqu'un qui a traité bien des produits, des pesticides sur le gazon pendant des années, je comprends comment qu'on peut appliquer la science avec la réalité de temps, de main-d'œuvre, de tes clients, les services vendus. C'est un petit peu ça que je vais essayer de jaser pour une deuxième partie, pour une vingtaine de minutes. Comment tout mettre ça ensemble? Comment faire un plan complet? Comment qu'on peut faire ta business, faire plaisir à tes clients, s'en occuper de tes employés. Pendant des années, là, on parle maintenant le changement climatique, le changement de la météo, des pics, des vallées. C'est toute la réalité de ce qu'on a à faire, mais comment qu'on peut rentrer ça d'une façon qui a d'allure pour vos clients. Et on a des lois de pesticides qui changent. Puis une chance, qu'on a perdu le mérite, mais au moins on a eu la saléprine et là maintenant le Tetrino pour le vert blanc et d'autres. D'autres produits qui s'en viennent, il y a des produits bio dans les insecticides qui s'en viennent aussi. Mauvaises herbes, on a failli perdre la dimension pour le digital, et puis on voit avec les chaleurs qu'on a, le digital est de plus en plus problématique dans certains endroits. Puis même dans les engrais, comment on peut travailler avec les façons de faire qu'on a fait depuis des années. Tout le monde a des recettes différentes, puis il y a des nouvelles technologies de dégagement rapide ou lent ou contrôlé, les calamètres. Fait que on va juste passer à travers quelques idées comment procéder à décider comment offrir un service à vos clients. Fait que j'essaie de comme tout mettre ensemble, le timing de ce que Jesse a parlé. Tu vois ici en bas, juste punaises, les scarabées. Et pas parler beaucoup, mais ça reste les vers gris, puis la calandre, le vers gris de Pirelle-des-Prés aussi, que c'est problématique à certains endroits. C'est pas tout le monde qui en a, mais on en voit de plus en plus. Et même, on a vu plus de bonheur cette année que les autres années. Puis, juste pour, vu qu'on a jasé quand même si longtemps de punaise, on va commencer avec le punaise. Tu t'en vas chercher n'importe où, les fenêtres des adultes pendant qu'ils mettent les œufs. Les endroits plus foncés, c'est que quand la population est plus grosse, c'est un petit peu plus faible. Dans des endroits bien
moins concentré. Là, les stages qu'on est plus inquiété, mais tu vois vraiment à n'importe quand dans une année, dans la région du Garage de Montréal, puis à Québec, on risque d'avoir les 3 stages du punaise à n'importe quand. Puis quand on voit des grosses différences de température en haut et en bas, c'est là qu'on peut se rendre en trouble. Dans l'historique, avec la quantité de population de punaises qu'on avait, cette première partie des adultes, les œufs, puis tout, on laissait ça y aller, puis on traitait plus tard, dans la saison, pour s'en occuper de ça. Mais on faisait rien là-dedans parce que le dommage, on le voyait pas, mais ça commence d'être à quelque chose à penser, parce que si on pense à toute la quantité de punaises qu'on a eues en 2020, mais tous ces adultes-là sont prêts à sortir. Puis si chacun va mettre 300 œufs, c'est-tu vraiment une bonne idée de laisser ça y aller au plus loin? Mais en même temps, il faut essayer de faire ça d'une façon que pour offrir le service à tes clients. Fait que, comme que parlé avec le Tetrino, vert blanc, d'insectes plus traditionnels, faire une application ici plus tard dans l'année entre 500 à 800 Growing Degree Days que Jessie parlait. Ça reste une très bonne option, quelque chose qui est offert. Ça laisse un petit peu aller ça, mais on s'en va chercher le restant qui est là. Ce que ça aide par faire le mélange d'un contact puis un systémique, c'est beaucoup l'effet que, c'est sûr, quand on a traité un systémique l'année passée dans une sécheresse puis il n'y a pas d'eau, mais le produit ne peut pas se rendre dans la plante si la plante ne boit pas l'eau de la terre. Donc, à faire le mélange des deux, peu importe la météo, puis ton camion qui est en route, tu vas être capable de le faire quand même. On l'appelle aussi peut-être juste pour les verts blancs, faire juste le Tetrino ou pour la punaise aussi, faire le mélange des deux pour s'assurer qu'on touche à les 2 stages, les 3 stages même. Puis en meilleure considération, comme que Jessie disait, on va faire un au printemps, Tetrino, on peut passer le double-double, le double-double de Tetrino et Delta Guard au mois de mai, puis aussi en lot de 500 puis 800. Puis ça fait penser peut-être qu'au lieu à vendre à des clients un service traitement de punaise et puis un service traitement vert blanc, peut-être commencer avec le document que Barry font puis qu'on peut fournir. On va vendre un service traitement insecticide printanier puis un traitement d'insecticide d'été. Essayer de faire comprendre l'importance de ça à les clients. Puis, il ne faut pas oublier que sur l'étiquette, on s'en va toucher plusieurs insectes. Fait que le service va pas juste s'en occuper du punaise ou du vert blanc, tu vas aller toucher un petit peu à tout. Fait que c'est un client qui veut le service au complet, mais qui a les deux. Si tu as quelqu'un qui a juste du vert blanc, ben, il y aura juste ça. Ou juste la punaise qui aura juste ça. Fait que ça simplifie un peu. Sinon, plus traditionnel comme dans le temps, le Delta Guard peut être appliqué tout le long de l'année. On sait que d'habitude, c'était pendant les grosses périodes de dommages, mais encore avec une année comme l'année passée, il y a juste eu tellement de punaises que ça a été plus difficile. Nouveau cette année, qui est vraiment flambe en neuve pour toucher un petit peu pour les villes que les pesticides traditionnels sont bannis. Il y a un nouveau produit bio qui va s'appeler le Bio Titan WP. C'est un soluble. Ça a été homologué avant-hier, donc vraiment nouveau. J'ai juste eu le temps de mettre un petit peu d'infos là-dessus. Je vais faire un petit slide là-dessus pour que vous soyez au courant. Mais pour ceux qui font affaire dans les villes bannies, ça donne un produit homologué bio pour la punaise et les vers blancs. Ça reste bio et donc, excuse-moi, donc, tu sais, je vais encourager tout le monde de l'essayer dans ces villes-là. Puis, sur l'étiquette, la suggestion là-dessus, c'est un petit peu, ça va aussi avec le pensée pour la punaise de faire un traitement au printemps puis un traitement l'été. Souvent, les bio, ça, c'est une base d'un champignon. Puis le grub gone, qui est un granulaire, ça reste un bacillus, une bactérie. Fait que le timing pour le vert blanc est encore pareil. Fait que, au moins, on continue on a été fermé à Plant Pro de continuer à rentrer des produits puis des outils si ça continue à bannir des pesticides de certains endroits. Alors, ils se continuent, on va juste, avec ce programme de punaise Bayer, ils vont sortir cette année un programme
pour l'achat de Tetrino et Delta Guard. Fait qu'à l'achat de 5 caisses de Tetrino chez Plant Prod, vous allez recevoir une caisse de Delta Guard gratuit. Fait que ça peut aider vos applications. Déjà, Tetrino, on emmène un produit, même 2 shots de Tetrino, ça reste moins cher qu'une application plein dose d'acéléprine. Fait que je trouve que c'est une bonne outil à fournir vos clients et bon pour le portefeuille aussi. Comme je t'avais dit, juste un rapide, parce que ça a été homologué avant-hier, c'est le nouveau produit BioTitan WP. Tu as peut-être entendu parler d'autres BioCeris. Ils vont faire un changement de nom. Mais je vais juste vous informer que ça va être là, ça va être disponible à partir du mois de mai. Mais c'est un champignon à la famille Bouveria. Comme bien des bios, surtout traités à l'eau, c'est sensible à UV, donc suggéré d'être appliqué quand c'est plus nuageux ou plus tard dans la journée. Bon dans les températures plus chaudes, fait que surtout avec les applications d'été, ça prend ça. Pour les verres blancs, également, il faut l'arroser un peu, le mettre au sol pour la punaise en surface. Puis, suggérer mai-juin pour une application en mai ou juin, dans la roue pour la punaise, puis juste le mois dans la roue pour le verre blanc. Donc, on va essayer, jase avec si vous travaillez dans des villes qui prennent des produits de même, ceux qui ont essayé le Group Gun avec nous des autres années, à date, ça va bien. Mais ça reste des bio, fait qu'il faut, on va en parler plus. Tu vas en parler plus one-on-one avec vos représentants chez Plant Prod. Fait que continuer à comme faire un plan ensemble, si on décide, OK, mais là, on check le coche, OK, insecticide. Peut-être qu'on va offrir ça, une application printemps, été ou punaise, vert blanc, tout dépendant de la façon que tu veux vendre ça à tes clients, mais au moins, on a une idée de le timing à le faire, mais là, on va rajouter, OK, on va traiter pour les herbicides. Surtout pour l'instant, qui est permis dans le marché. La dimension pour le digitaire, encore très important de faire ça de plus bonne heure. On dit, tu peux aller même à une dose réduite si tu mets ça assez à l'heure, mais le plus tard que tu arrives, même arrivé au début juin, on stresse fortement à mettre la grosse dose. Je ne parlais pas trop long d'herbicides, ils sont quand même là depuis longtemps, le Vanquish puis le Fiesta. Il y en a bien qui ont leur propre dose, entre le 400 ml à 1,5 litre avec le Fiesta, puis le Vanquish, il y en a qui jouent beaucoup là-dedans, mais je pense qu'en général, après la première visite, où on va commencer là-dedans pour les mauvaises herbes avec soit un ou l'autre de ces produits-là, puis encore peut-être répéter à fin d'été avant l'automne. Je n'irai pas trop loin là-dessus, mais juste pour un visuel de ce qu'il y a à faire. Là, quand on va jaser peut-être un petit peu plus dans les engrais, on parle toujours des engrais dégagement rapide, dégagement lent, dégagement contrôlé, que ce soit soluble, que ce soit granulaire, les amènements de sol. Moi, j'inclus un petit peu les engrais organiques à 100% dans les amènements de sol aussi qui peut être aidé. Fait que ça peut être appliqué n'importe quand dans l'année. Du chaud dolomitique dans des amènements de sol, du soluble encore, n'importe quand dans l'année. Ils ont chacun leur avantage, défaut, façon de faire. Vous avez toute une recette ou des façons que vous avez procurées dans les années, mais je vais essayer de parler un peu de les plus récentes nouveautés, surtout dans les dégagements contrôlés, pour peut-être se libérer un petit peu de temps pour justement s'en occuper des problématiques de la punaise ou le changement climatique, puis des choses qui deviennent de plus en plus difficiles. Fait que juste donner un petit résumé, quand on parle d'engrais solubles, engrais liquides ou des engrais de dégagement rapide, c'est du urée que vous entendez beaucoup, puis peut-être du sulfate d'ammoniac, des nitrates moins utilisés dans les entretiens de pelouse, ils ont des avantages. C'est comme du urée, mettons, le plus utilisé. Ça, c'est disponible en d'une semaine à la plante. Ça va réagir en 2-4 semaines, tout dépendant de la météo, la pluie et d'autres affaires. Un petit peu moins, un index de sel un petit peu plus bas que les sulfates d'ammoniac, donc la chance à brûler est moins. Mais ça a été la grosse affaire. Un autre que je vois souvent, que ce soit dans les liquides ou dans des granulaires, c'est du urée stabilisé. Des marques comme Umax, Uflex, Retention, du SM, des fois, il y a quelques noms, quelques marques. En général, ils sont toutes des combinations, des
les inhibiteurs de nitrification. C'est les mêmes bases, peut-être à des pourcentages différents. Mais pour être clair, ça n'est pas un dégagement lent par aucune association d'engrais. C'est disponible, au lieu d'être disponible dans une semaine, il est disponible pendant 1 à 2 semaines. Tu vas quand même avoir 2 à 4 semaines de réponse comme le urée. Puis la capacité à brûler est exactement pareil. Ça reste un sel que, aussitôt qu'il prend l'eau, soit il prend de la plante ou il prend de l'autre, mais il faut toutes les catégoriser dans des engrais de dégagement rapide. Avec les années, on s'en va de dégagement lent, des technologies au début enrobé de soufre, qui est plus ou moins difficile parce que le soufre il craque, mais ça a devenu du XCU, enrobé de soufre et polymère. Des marques, des noms différents, Nutrion S, Encompass, XCU, YesCoat, mais sont toutes des urées enrobées de soufre et polymère. Ils se lâchent aussitôt qu'ils se font prendre de l'eau, ils gonflent, puis ça craque, puis ça se dégage tout de suite. Fait que tu vas aller chercher 4 semaines, peut-être jusqu'à 8 s'il n'y a pas d'eau. Ben c'est ça on ne sait pas. Parce que le temps que ça sort, ça dépend de la granulométrie, puis c'est un petit peu imprévu, mais ça a donné un petit dégagement lent. Un petit peu plus avancé, on s'en va dans des synthétiques organiques. Ça a été les premières vraiment des bons durées, 8 à 10 semaines. Le MESA, pour ceux qui font affaire avec nous, qu'on aime beaucoup, qui combinent les synthétiques organiques avec le sulfate d'ammoniac. Fait que tu as l'avantage d'un bon dégagement lent et aussi nourrir les microbes du sol avec l'effet que c'est un synthétique organique. Fait que ça reste très populaire, puis l'utiliser dans une coupe d'affaires. Puis par après, les organiques. C'est sûr que les engrais organiques sont des dégagements lents, mais tu ne peux pas vraiment prévoir la longévité. C'est ça qui est plus difficile avec des produits de même. Donc, on peut... pour ça, je les mets un petit peu dans l'entrée de pelouse comme un amendement de sol plus qu'un engrais. Parce que c'est de fournir assez d'azote avec un organique à 100%, c'est très difficile. Et très cher. Fait que le prochain segment, c'est des engrais à dégagement contrôlé. Puis c'est vraiment la nouvelle génération. La compagnie Purcell, dans le temps, pour ceux qui s'en souviennent, ils ont inventé le polyon, le duration. Il y a plusieurs noms maintenant. Eux autres même, cette compagnie-là, ils ont un main dans le développement du premier XCU. Ils ont vraiment été les leaders, ceux qui ont développé tous les engrais à dégagement lent et là maintenant dégagement contrôlé. Le nouveau depuis l'année passée, des tests qu'on a fait pour eux au Canada en 2019, c'est le Pure Coat. Ils sont vraiment capables à préciser à les températures différemment un longévité, un dégagement, tout dépendant de la produit. Fait qu'avec ça, on essaie de sauver du temps avec les gens. On a mis des engrais déjà faits, un 3505 qui est à 75% du high coat qu'on appelle, qui va vous donner 120 jours à 22 degrés. Mais avec ça, on met du calcium et magnésium. On n'a aucun remplissage dans ces engrais-là. Le but, c'est d'être le plus efficace possible. Fait que c'est une application au printemps avec un 3505, puis une application en été avec un 100% de dégagement lent. Avec ça, tu peux descendre à 2 applications granulaires. Puis voir peut-être comment ça peut fitter quand on met un programme complet, herbicide, une dimension vendue à tes clients dans la première application, peut-être le premier insecticide, et même peut-être fait ensemble. Fait que ça peut être une tank qui fait la run en mois de mai et en même temps qu'on fait un granulaire. Ce premier gain-là te permet d'y aller jusqu'au fin juin, début juillet pour ta deuxième application. Fait que dans une deuxième visite, on focus sur les mauvaises herbes et aussi vous donner le temps de faire du dépistage. C'est là-dedans qu'on veut vraiment, si les clients n'ont pas fait ça ou si on choisit plutôt de faire des applications juste en été, c'est là-dedans qu'on va prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme insectes, comme punaises. C'est le temps à parler à vos clients, vendre l'application d'été. Ben, c'est un timing très important dans le fin mai puis le mois du juin. Parce que c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver l'été. Il y a beaucoup, je mets là-dedans des solubles, des biostimulants, je mets solubles comme exemple, mais
il y a toujours, il y a des gars qui disent, même avec que je passe, je veux que le client voit que j'étais là. C'est toujours possible de rajouter un petit peu des micro-aliments, des biostimulants, de l'engrais soluble dans un traitement à ce temps-ci. Fait que si tu arrives là le matin, même l'après-midi, tu vas voir un verdissement de plus. Le client va vraiment avoir l'impact de ta visite. Fait que ça te sauve du temps là-dedans. Jessie aussi a parlé un peu du cultural, peut-être de surensemencement avec des semences, avec des endophytes puis des choses de même qui peut aider. C'est un autre service qui peut peut-être vendre si c'est un dépendeur dans cette application-là, ou plutôt à l'automne, qui aurait une meilleure chance de survivre. Mais c'est des petites choses qui permettent à faire un petit peu plus d'argent puis faire des choses. Après ça, on retourne à la troisième application, un petit peu comme un visite, un petit peu comme la première, avec le Tetrino, vu que ça a un plus grand spectre pour le timing d'application, puis ta deuxième granulaire qui va t'offrir le restant de l'année. Par après, on arrive plus en mois d'août, un autre herbicide, c'est Vanquish Fiesta, recette que vous aimez ou vous voulez jaser avec nos représentants, mettre des bonnes options. Et encore, si vous voulez mettre des algues, des micro-aliments, des choses là-dedans aussi en même temps, il y a bien des possibilités, mais ça soit simple à faire. Puis je mets souvent l'automne comme du bonus. Hein, c'est là à vendre du chaud, un engrais organique. Même à ça, des amendements peuvent se faire ici en juin ou en bonus. Moi, j'aime beaucoup mettre un organique aux deuxième visite, vendre ce service-là, puis peut-être du chaud à l'automne, parce que le chaud, ça prend du temps à dégager, mais c'est une façon d'un plan pas trop compliqué, mais je pense que ça gère bien ton temps. Si on le compare avec, on va dire, des programmes traditionnels avec des engrais à dégagement, souvent des 24,04, du 20,05, 25, 30, 50% de dégagement. Là, on parle plus des urées enrobées de soufre et polymères ou du massa. Je sais que les clients sont peut-être habitués à ça, mais ça prend beaucoup de ton temps à toujours faire ces engrais-là. Il y en a, tu peux y aller maintenant avec notre bid code, peut-être descendre à 3 applications de granulaire au lieu de 4 au début, mais qui te permettent encore à peut-être vendre un bonus que j'appelle des services de plus que d'autres choses. Mais ça reste un petit peu pareil là-dedans. Ce qui est fun dans le visuel ou de type de programme, de même, peu importe, même dans un ville banni, peut-être c'est juste du Fiesta, mais avec les nouveaux produits de Grub Gun ou même le Bio Titan qui sort, le timing de ces applications serait un petit peu plus tard, mais quand même similaire. En gros, c'est juste à démontrer les possibilités, qu'est-ce qu'il peut faire. Ça peut être long, jaser là-dessus, mais je voulais juste comme te présenter ça avec l'info à Jessie qu'on va voir de plus avec le petit brochure qu'ils vont faire pour la punaise. Ça va être quelque chose qui peut vous aider à vendre ça à tes clients aussi. Et peut-être, jase avec vos représentants chez Plant Prod à voir ton plan et puis comment ça peut fonctionner. Puis c'est sûr que on garde la qualité puis le prix en conséquence là-dedans pour s'assurer que vous avez tout ce que vous avez besoin pour du succès cette année. Donc, avec ça, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore pour le temps que vous avez pris avec nous. Puis j'espère être capable de jaser plus dans les prochaines semaines. Fait que bonne chance au début de saison, restez en santé. Puis merci encore pour être avec nous autres. Yeah, Mike, it's Kelly. There's a few questions in the question side, not in the chat side, but the question side. If you take a look. One of them I can read because it's in English. Oui, fait que il y a juste, il y en a deux qui veulent juste une copie du présentation. Oui, on va essayer, mais il y a deux choses. On peut faire ça, parle avec ton rep pour des copies, peut-être une autre chose. L'autre affaire, c'est que ce webinaire, il est enregistré, ou ça va être enregistré, puis on va le mettre sur le site web aussi. Fait que tu vas être capable de retourner voir là-dessus pour certaines affaires. Une autre question, c'était sur le Tetrino pour l'arroser. Pour la punaise.
versus le vert blanc. En gros, les traitements, si on fait un traitement de vert blanc, ça demande de l'eau. Il faut qu'il se rende au sol, il faut qu'il se rende en plante. Mais quand on fait le mélange en deux avec le Delta Guard, la plupart des gens, vous allez à genre 10 litres au 1000 pieds carrés avec ta tank de l'eau, 10 à 12. Ça va être assez. Puis l'important, c'est que, parce qu'on veut que le Delta Guard soit à surface et bien comme l'étiquette de Delta Guard explique. Donc, faire ça dans une journée qui ne pleut pas, on veut prendre l'avantage des deux, le contact et l'autre. Fait que tu mets assez d'eau pour bien couvrir avec pour le Delta Guard, pour le contact. Puis, tu sais, si on a de l'eau le soir ou le lendemain, pour le mettre au sol, ça va être correct. Ce qui est fun avec la flexibilité de Tetrino, tu ne le perds pas très vite à cause du UV et d'autres choses. Fait que, une bonne question. Mais si vous faisiez juste une application pour vert blanc, en juillet, Tetrino tout seul, ouais, il n'y a pas de trouble, arrose ça tout de suite après, c'est une bonne idée. Tu vas mettre juste ça plus direct à bon endroit plus rapidement. Un autre, il a demandé le coût du Tetrino et Delta Guard au 1000 pieds. On jaserait de prix avec. Ils ne sont pas tous sortis encore, mais le promo, mais tu vois, avec le promo, c'est peut-être une 11% de baisse avec le promo du Delta Guard gratuit avec l'autre. Mais Joachim appelle service à clientèle ou un de nos représentants, il n'y a pas de trouble, puis on va partager les prix avec tout le monde. Je pense que c'est la dernière question. En tout cas, je trouve, surtout avec une année définie, travailler dans un monde de pandémie, je pense qu'on aime beaucoup cette méthode-là pour partir des conversations. Fait que j'espère juste que ça vous donne du temps, des choses à penser. Gênez-vous pas à nous appeler, puis on serait capable de répondre à tout pour tout le monde. Mais en date, là, ce qu'on a vu les engrais Pure Coat, on a les nombres de programmes à 2 applications qu'on rentre dedans maintenant fonctionnent très, très bien. Je trouve que les gens y ont trouvé, ça leur a libéré du temps à faire d'autres choses, à s'en occuper des problématiques, des hausses de population d'insectes, etc. Et même être capable de vendre plus de services à vos clients. Et le Tetrino, ça a été vraiment, on sait toute la difficulté à appliquer un systémique quand il n'y a pas de pluie. Que c'est pas idéal, mais là, je pense avec le mélange des deux à un bon prix, on couvre tout pour vous autres. Tu peux être à l'aise avec les résultats que vous allez avoir. Avec ça, encore un gros merci. On va enregistrer ça. Ça devrait être sur le site web probablement après-midi ou demain matin. Sinon, on demande facilement à vos représentants PlatPod pour d'autres infos. Merci.